affect versus affect. لهما نفس اللفظ. affect فعل بمعنى يؤثر. affect اسم بمعنى تأثير. affect. The earthquake affected many people. أثر الزلزال على العديد من الناس. affect. A good night's sleep has a positive effect on your day. إن الحصول على ليلة نوم جيدة له تأثير إيجابي على يومك. advise versus advice. advise فعل بمعنى ينصح. advice اسم بمعنى نصيحة. advise. I would advise you to buy a raincoat before you travel to England. أنا أنصحك بشراء معطف واق من المطر قبل سفرك إلى إنجلترا. I would advise you to buy a raincoat before you travel to England. advice اسم بمعنى نصيحة. advice. You always give advice even when no one asks for it. أنت تقدم النصيحة دائما حتى عندما لا يطلبها أحد منك. You always give advice even when no one asks for it. access versus access. access وصول أو منفذ أو مدخل. access الزيادة أو الإفراط. access. The only access to the village is by boat. الوصول الوحيد إلى القرية هو بالقارب. The only access to the village is by boat. excess الزيادة أو الإفراط. There was an excess in the yearly budget. كان هنالك فائض في الميزانية السنوية. There was an excess in the yearly budget. addition versus addition. addition إضافة. addition طبعة. كلاهما نفس اللفظ. The new edition of the dictionary carries 7,000 additions to the language. تتضمن الطبعة الجديدة من القاموس 7,000 إضافة للغة. The new edition of the dictionary carries 7,000 additions to the language. Envelope versus envelope. envelope فعل بمعنى يغلف. envelope اسم بمعنى ظرف أو مغلف. envelope. The dense fog enveloped the entire city, reducing visibility to almost zero. غلف الضباب الكثيف المدينة بأكملها مما أدى إلى انخفاض الرؤية إلى ما يقرب من الصفر. The dense fog enveloped the entire city, reducing visibility to almost zero. envelope ظرف أو مغلف. envelope. He sealed the envelope before handing it to the postman. أغلق الظرف قبل أن يسلمه إلى ساعي البريد. He sealed the envelope before handing it to the postman. Loose versus loose. loose واسع أو غير محكم. lose يخسر أو يفشل. loose. I couldn't run fast because my sneakers were loose.
لم أتمكن من الركض بسرعة لأن حذائي الرياضي كان واسعاً. I couldn't run fast because my sneakers were loose. lose فعل بمعنى يخسر أو يفشل. lose. She wanted to lose weight in a healthy manner. أرادت أن تفقد وزنها بطريقة صحية. She wanted to lose weight in a healthy manner. Peace versus peace. Peace سلام. Peace قطعة أو جزء ولهما نفس اللفظ. Peace. After a long day at work, I finally feel at peace. بعد يوم طويل من العمل أشعر أخيرا بالسلام. After a long day at work, I finally feel at peace. Piece قطعة أو جزء. The cheese was cut into small pieces and arranged on a wooden platter. تم تقطيع الجبن إلى قطع صغيرة وترتيبها على طبق خشبي. The cheese was cut into small pieces and arranged on a wooden platter. Moral versus morale. Moral أخلاقي. Morale روح معنوية. Moral. Bad company corrupts good morals. الصحبة السيئة تفسد الأخلاق الحميدة. Bad company corrupts good morals. Morale روح معنوية. Morale. The team is playing well and their morale is high. الفريق يلعب بشكل جيد ومعنوياتهم مرتفعة. The team is playing well and their morale is high. Personal versus personnel. Personal خاص أو شخصي. Personnel الموظفين أو الطاقم العاملين. Personal. You can't use this phone for personal calls. لا يمكنك استخدام هذا الهاتف لإجراء المكالمات الشخصية. You can't use this phone for personal calls. Personnel الموظفين أو طاقم العاملين. Personnel. Access is restricted to authorized personnel only. يقتصر الوصول على الموظفين المصرح لهم فقط. Access is restricted to authorized personnel only. Plain versus a plain. Plain سهل أو بسيط واضح وجلي. Plain طائرة أو سطح مستو. كلاهما لهما نفس اللفظ. Plain. These are plain facts that we must not forget. هذه حقائق واضحة لا يجب أن ننساها. These are plain facts that we must not forget. Plain طائرة أو سطح مستو. Plain. The plane flew through the sky with its loud engine humming. طارت الطائرة عبر السماء مع صوت محركها العالي. The plane flew through the sky with its loud engine humming. Pray versus pray. Pray فعل بمعنى يصلي. Pray فعل بمعنى يفترس أو يتصيد أو
اسم بمعنى ضحية أو فريسة، وجميعها لها نفس اللفظ. pray. He is praying quietly in his room. إنه يصلي في غرفته بهدوء. He is praying quietly in his room. pray. فعل بمعنى يفترس أو يتصيد. Gangs are known to prey on tourists in the city. من المعروف أن العصابات تتصيد السياح في المدينة. Gangs are known to prey on tourists in the city. prey اسم بمعنى ضحية أو فريسة. The seals are easy prey for sharks. الفقمة هي فريسة سهلة لأسماك القرش. The seals are easy prey for sharks. Poor versus poor versus poor. Poor مسام. Poor. Cleansing twice daily can unclog skin pores and reduce oiliness. يمكن أن يساعد التنظيف مرتين يومياً على فتح مسام الجلد وتقليل الزيوت. Cleansing twice daily can unclog skin pores and reduce oiliness. Poor فقير. The gap between the rich and the poor has widened. لقد اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء. The gap between the rich and the poor has widened. Pour فعل بمعنى يصب أو يسكب. He carefully poured the water into her glass. صب الماء بعناية في كوبها. He carefully poured the water into her glass. Quiet versus quiet. Quiet هادئ أو ساكن. Quiet تماما. Quiet. He spoke in a very quiet voice. لقد تحدث بصوت هادئ للغاية. He spoke in a very quiet voice. Quite تماما. Quite. She's quite right, you know. إنها على حق تماما كما تعلم. She's quite right, you know. Preposition versus proposition. Preposition حرف جر. Proposition اقتراح أو عرض. Preposition. Prepositions are flexible words that express relationships between things. حروف الجر هي كلمات مرنة تعبر عن العلاقات بين الأشياء. Prepositions are flexible words that express relationships between things. Proposition اقتراح أو عرض. Proposition. He made an attractive business proposition. لقد قدم عرضا تجاريا جذابا. He made an attractive business proposition. Right versus right versus right. Right صحيح أو الجهة اليمنى. Right طقوس أو عادات. Right فعل بمعنى يكتب. جميعها لها نفس اللفظ. Right. He was always to be seen in the right places. كان من الممكن رؤيته دائما في الأماكن الصحيحة. He was always to be seen in the right places. Right. طقوس أو عادات. There may be special religious rites to be observed.
قد تكون هنالك طقوس دينية خاصة يجب مراعاتها. There may be special religious rites to be observed. Write فعل بمعنى يكتب. Write. Write your name neatly at the top of the paper. اكتب اسمك بشكل منظم في أعلى الورقة. Write your name neatly at the top of the paper.